Hey, bonjour YouTube et bienvenue sur The Wardrobe. Voilà, qui veut dire je ne sais plus en anglais, faudrait que je recherche. Bon bref, on s'en fout. Logiquement c'est un point and click, je connais pas du tout l'histoire ni rien du tout. Il paraît que c'est un, du coup, point and click extrêmement référencé, avec des références de partout. Alors je les connaîtrai pas toutes, si vous les voyez sur YouTube, n'hésitez pas dans les commentaires à dire « Ouais, t'as pas remarqué que y a... je sais qu'il y a pédobir dedans, par exemple. Ce genre de conneries, et je sais qu'on incarne un squelette. Donc là, je vois sur l'écran d'accueil que, en fait, on est un garçon, hein, on est le garçon vert dont on ne voit pas le visage, que notre ami est disparu et que nous, on est mort. Je sais pas. Donc jeu intégralement en anglais, sauf, bien sûr, les sous-titres et les dialogues. Mais tout le parler sera en anglais. Donc, encore de la lecture, on aime la lecture, je lis très mal. C'est pas grave. Allez, go! This is the story of two young guys, bound in friendship and in Je me destiny. déplacerai, hein, quelque part s'il faut. Ronald and Skinny, as often happened, went out for a picnic together to spend the day in the neighborhood countryside. Suddenly, Ronald pulled a couple of little plums out of his basket and gave one of them to his friend. Delicious. Bon, je vais pas me pousser, Deliciously lethal. Note how the slow motion makes everything more epic. quand The boy's corpse stayed there for hours, enveloped by blades of grass, until all of a sudden, something happened. A new spark was instilled in Skinny's body, reduced abruptly to a skeleton, and slammed him inside Ronald's wardrobe, cursed to watch over his friend for the rest of his days. Or at least until today, when our story starts. Vous avez vu, il y avait une Pokéball, il y avait déjà Sangoku, là il y a Baymax, vous le voyez en au-dessus de moi. Alors je me déplacerai, hein, je connais pas du tout l'interface, etc. Morning, sunshine. Hi, Nat. Forgive me, but I didn't sleep very well tonight. Are you sure you really want to talk to him? I have no other choice. He'll have a heart attack if you ask me, and he'll end up keeping you company in the wardrobe. I really hope not. Ça veut dire l'armoire, wardrobe, c'est-à-dire la penderie ou l'armoire, ça y est, je m'en souviens. Donc, vous voyez que donc ici il y a une bombe, ici il y a une console, bien sûr. Splinter Cell, Captain America, on parle aux animaux mais ça c'est accessoire. Baymax, ah c'est parti, hein, les références, alors une borne arcane, je ne sais pas encore. Fromage, voilà, hein, une souris avec du fromage, bien sûr, logique, logique. Je suppose que des gens ont déjà pensé à faire un tapis de souris en forme de fromage, mais c'est la première fois que je vois. Des guitares, des batteries, et donc nous sommes morts et on est condamné un petit peu à hanter notre ami. Alors je vais me décaler si les dialogues sont par là. Très clairement, on va se mettre là-bas. Coucou. Voilà. Là je peux pas plus, hein, c'est-à-dire que je me coupe le bras, je sors de l'écran, bien sûr. C'est ce qu'on appelle passer le 4e mur. 3e mur, on s'en fout. Allez. Do you know where Ronald's gone? Everybody left a couple of hours ago, but I don't know where they went. They were all very nervous. I don't know why exactly. It'll be the usual sale at the mall. The Mother Superior must have straightened them up as usual. When will you stop eating those things? Would you care for some, maybe? How many times do I have to tell you that I'm allergic to plums? Just looking at them, I'm getting hives. Man, you don't have any skin at all. And anyway, they're nuts. Otherwise, why would Ronald have given me this name? He probably just wanted to be alternative. You're a lost cause. Tu es une peine perdue. Alors déjà, franchement, si c'est ce genre d'humour référencé et avec du va te faire foutre, du machin... je suis client, on va dire. Hasn't Ronald spoken yet? You should know that by now. He hasn't said a word since you died in front of his eyes. I don't want his soul to be damned forever. If that stubborn guy won't open his lips for himself, I'll take steps to loosen his tongue. Don't hurt him too much. I have to run to the bathroom. All this excitement loosened my bladder. Quoi? Pas de vessie, on est mort. Et donc, notre ami, donc Ronald, ne peut pas parler. Il fallait un S à quelque temps. I like this room. Start here then. Put the little pet in the van. In the meantime, I'll prepare the boxes in the living room. And don't do it like last time when you got hit by a car while loading the stuff. There are colored books on the walls.
But you don't even know which side a book opens on. I like colored books. Do you know what I don't like? Working for free to pay for broken things marked fragile. Do you understand? This carpet. It's soft as a marshmallow. I like marshmallows. I should have listened to my dad when he told me to be a florist. Ah, I really needed a shower. Boss, it won't open. Let's keep working on the ground floor then. In the meantime, I'll ask the lady about a key. I'm afraid this damn move will take longer than expected. Move? Déménagement, bah oui, bien sûr. And what should I do now? I'm coming. Apologies for the delay. I was late with a tutorial of another video game. Players are not what they used to be anymore. Let's cut to the chase. I'm here to explain the game controls to you. Well, I'm not interested. I'm not asking you, Skinny. Let your player decide. Ah, je peux décider si je veux faire le tutoriel ou pas. Bah oui, bah bien sûr. J'avoue que ce sera utile, allons-y. Perfect. Let's start with the basic commands. The mouse left click is used to move around your surroundings. When interacting with hotspots, holding the button and then releasing it on one of the available icons will perform the accompanying action. Try with the chainsaw. Essaye avec la tronçonneuse. Oui. Oh. Œil, prendre, mécanique. Qu'est-ce que c'est? Insulte. Surely you don't lack imagination. Skinny, don't be so aggressive. The player is still learning. Too bad intelligence can't be learned. There's obviously a better action. Let's get back to us. Now try to open the green satchel. Attendez. Ah non, d'accord, c'est la seule interaction que je pouvais faire. Il y a insulte, regarder, je suppose, prendre et interagir. Donc je suppose que c'est interagir. There is something inside the satchel. Try to pick it up. It was the wrong interaction, but don't worry. This is used to look at something. Voilà, bon, je m'en doutais un peu, et ça? It was the wrong interaction. Ah, d'accord, This okay. is used. Ma, there's gold in this here bag. Ah, What? no. It's just pyrite. Don't be fooled by appearances. It could be more useful than you can imagine. For some hotspots, there's only one action available, so a left click with your mouse will be enough. Try to check out the bin. D'accord, donc quand il y a la petite interaction, c'est qu'une seule chose. Was this really necessary? The player asked for our help. It's important to learn the game controls. Now let's take a look at multiple choice dialogues. We already saw them on our own. These constant delays are embarrassing. Mhm. Well, what else? Holding the central button of the mouse or pressing space, you'll see all of the hotspots with which you can interact. With the mouse wheel or pressing tab, you'll open and close the inventory. That's all. And now if you'll excuse me, I'm in a rush and I've got to go. Is that it? I never saw such a sloppy tutorial. You're right. It's just that Bonjour, I'm Nicholas. busy like you wouldn't believe. See you soon. Alors, tab. D'accord, donc ça c'est... C'est notre inventaire, d'accord, donc via nos côtes, hein, bien sûr. Et espace, donc c'est tous les objets avec lesquels je peux interagir, bien sûr. Donc on va repartir sur la tronçonneuse pour la regarder. Don't ask any questions, believe me. Let's just say I'm not exactly interested in the item. 201 times is more than enough. I'm not surprised you don't have any friends. Canard en plastique. Even at Regarde. his age, Ronald can't really get enough of squeezing this thing. I can't imagine what the bear would do to Ronald if he still had his spine. I'd give him a nice tattoo on his back for starters. You have to understand the bear is convinced he's married to the duck. D'accord, donc déjà il parle et il est convaincu d'être marié avec le canard en plastique. Alors Nicole, oui, désolé, la session PUBG était totalement improvisée. J'avais discuté de ça avec Kaonit dans l'après-midi. On s'est dit, bon allez, j'avais effectivement en rentrant du boulot juste 1 heure avant de aller manger, préparer ce stream-là, etc. Donc on est parti. Et au moment où tu es arrivé, en fait, moi j'ai reçu un coup de fil, donc j'ai raccroché, en plus je venais de mourir, etc. On a fait un top 6. Et voilà, donc c'est plutôt à moi de m'excuser, il n'est pas dans la prog.
Généralement, ça sera pas dans la prog, si je puis dire, les pubs. I wouldn't try. The bear gets jealous easily. I'm watching you. Alors je peux pas le prendre du coup. Bones off. Pas les os. Se pencher. I sense trouble. Ragot. Ah d'accord, je peux raconter des ragots sur toute la maison. The Murrays are really very nice people. When we were children, Ronald and I often played with Cooper, but after the divorce, he went to live with his mother. D'accord. Bonsoir, Red Block. Hey, pendaison incoming. Par contre, est-ce que c'est toujours ce que j'ai en copier-coller? Non, ça m'étonnerait. J'ai un... Attendez. Si. Alors, magnifique clip réalisé par moi-même. Voilà. Je vous en prie, amusez-vous avec ça le temps que moi j'avance un petit peu dans cette... One of the countless houses of the Wayne family. Mr. Wayne is not often seen here in the city. He never stops by to talk with anyone. Mr. Wayne! That house has been for sale for years, but nobody has ever seen the owners. Nor is it clear if the mysterious Mr. Richards even really exists. That house has been for sale for years, nor is it... Je voulais voir juste si c'était les mêmes dialogues qui se renclenchaient ou si d'autres s'enclenchaient. That must be the van of the moving company. I absolutely have to find a way to get in there before they finish and leave. That's not a dinky toy. It just looks small from up here. I knew I should have taken that correspondence driver's class. Listen, little van, don't move until I find a way to get out of this house. Capiche? Alors, je suppose que le dernier bouton, c'est insulter. Hein. Must control stupid out-of-body urges. I don't know what's more disgusting, this or the hair removal strips of Ronald's mother. Oh. What am I supposed to shave? Besides, this isn't exactly the height of hygiene. Not worth it. Must con... Okay. Donc bien sûr, je suis sûr qu'il va servir à raser l'ours. Et la voiture est intacte. Mais oui, mais moi je fais ça avec le talent. Qu'est-ce que vous The croyez? psych meds of cousin Jason. Come to think of it, we've suddenly lost track of him. Ah, on a pu prendre les pilules. Donc comme j'ai dit, jeu ultra référencé, hein. Vous avez repéré le radar de Dragon Ball Z, bien sûr. J'ai pas une brosse à dents, là, c'est... Parfait. On sort. Donc on a dit espace pour voir tout ce avec quoi je peux interagir. Trône suprême. This isn't like reading tea leaves in a cup. There's nothing in there I want to see. Why do I have such an idiot player? Oh, alerte au gogol les enfants. Merci pour le host, pour une personne. Mais merci pour le host. C'est déjà ça, ça donne plus de visibilité. Je remarque les médocs à bas, personnellement. Ah, j'ai pas vu, moi. I'm okay, but thanks for worrying about the well-being of my intestines. Skinny, you don't even have intestines. That's not true. I'm simply constipated. Je rappelle qu'on est juste mort en mangeant une prune, hein. Vraiment, en mangeant une prune. Hein. Donc je garde l'ours pour discuter avec lui sur la Is fin. there anybody down there? Les toilettes n'ont pas répondu. There will be no peace for our quiet time. Stop asking me to pick up unnecessary things. Time is money. Quoi? Non! Est-ce que je peux remonter au moins? Attendez, il faut que je répare mon écran. Mais non! Bonsai! Ah, j'ai pas tout fait, merde! Bravo le Have mot, you bah seen, boss? I opened the door. Bravo, well done. But now let's go. It's lunchtime. I like eating. Then come on, move. Ah, j'espère que je vais pouvoir remonter. What a blow. Non! Oh non! Les interactions!
Alors, les Tortues Ninja et du coup, je suppose Splinter. Hein, vous avez remarqué. Donc, à vous, tout comme moi, de rechercher la plupart des références qu'on pourrait trouver. Donc là, les Tortues Ninja. Et ça, je pense que c'est la chaussure qu'il y a dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je sais pas si vous vous souvenez, celle qui est dans la trempette. Donc je suppose que peut-être que l'un des deux bidons, c'est de la trempette. Peut-être mal. Ouais, bah, j'ai pas fait exprès. Parc-mètre. Qu'est-ce que ça fout ici, un parc-mètre? This timed parking thing has turned into a real scourge. To do that, I would need a crowbar and a good lawyer. My whip is still parked in the wardrobe. Are you serious? Ça, je suppose que ça veut dire insulter. I'd say it speaks for itself. Once again, physics is against me. Let's move on and accept it's just part of the scenery. Originally from Toontown, am I right? Toontown. Ah, c'est ça, donc Toonville en français, donc vraiment, qui veut la peau de Roger Rabbit. Just like at the water park, only with different bacteria. Avec des bactéries différentes. Ah oui, d'accord, la bombe de Mario, oui, probablement. If by any chance you're asking me to drink it, well, don't count on it. I have water in my hand. And now I have the first stage of rheumatism. Living microorganisms abound in there, but I doubt they would be able to answer me. Ah, c'est peut-être juste parler, alors. C'est peut-être même pas... Oh, I le guess masque it's the d'Usopp. control unit of the neighborhood traffic light system. I find it curious that it's down here. I'd have imagined it on a pole or something like that. I won't deny that idea could be funny, but I don't think the people on the street would appreciate the humor. Sometimes your stupidity is disarming. Parfois, t'es Maybe stupide. pulling out some high voltage wires would not be the best idea you've ever had, but alas, not the worst either. Donc le masque d'Usopp, hein, c'est pour ça que je disais. Je pense que ça aussi c'est une référence. Je les aurais pas toutes, hein, à vous d'en trouver. Le trou d'une autre dimension. Not exactly the luckiest fishing trip I've ever seen. I don't think going fishing in these putrid waters would be such a good idea. Prendre. Après, je suppose que je peux insulter. Oh, et donc c'est parler, hein. Truck life. Donc c'est parler, hein. C'est pas insulter, c'est parler. Hi. Hi, little bag of bones. Please don't eat me. As skinny as you are, you wouldn't even be useful for chicken stock. Hey, excuse me if I care about my figure. You don't look too good. How are you? I have an unbearable pain in my tooth. Something must be stuck in it. Would you like to take a look at it? Fine. That's okay. There's something in there indeed, but I don't think I can remove it with my bare hands. Ah, bah le fil. I'm sure you're a really nice guy at heart, right? Actually, I just escaped from a maximum security prison for reptiles. I was locked up because I slit the throats of my neighbors with a fishbone. They were too loud, and I couldn't sleep. I promise I will never do anything to upset you. I'm just messing with you, stupid bag of bones. You're not funny at all. À plus tard. See you around. Alors du coup, j'ai envie d'essayer fil. Ça marche. Est-ce que je peux? I'm afraid flossing wouldn't be enough. Ah, le fil dentaire ne sera pas suffisant. Très bien. Je voulais essayer. Donc c'est bien comme ça. Je fasse tab, pilule, et est-ce que je peux ouvrir par exemple ça? The psych meds of Cousin Jason. Come to think of it, we've suddenly lost track of him. Je voulais savoir si je pouvais. Je quitte. Tab. Si je pouvais du coup, je sais pas, combiner, ouvrir les objets que j'ai dans l'inventaire visiblement. Par contre, un trappe à souris avec des lasagnes, ça me dit rien. La trompette! Batte de baseball, mur. It seems pretty battered. Donc le tuyau de Mario, hein, ça je suppose. Un rat avec un chapeau et un machin, ça doit être Ratatouille. I suppose.
It would be better to collect your thoughts before acting once in a while. Quoi? Comment ça, je peux pas interagir avec la batte de baseball? J'ai tout regardé ici, donc go! Dans le mur du parc maître, ratatouille, ouais. Rito. Parle ou pas? The T-Rex cowboy, undisputed ruler of the very Wild West until the end of the Cretaceous period. It would have been interesting to ask him how he managed to extract his revolver from the holster. My grandpa worked in a factory welding vehicle body parts. I remember that on his deathbed, and completely blind already, he mistook the blowtorch tube for my grandma's arm. May he rest in peace. Alors, j'ai pas regardé encore les références qu'on pouvait trouver ici. Un oiseau avec une ceinture de chasteté. Ok. Non, pour l'instant les trucs me disent rien. Barman. Alors ça c'est l'âge de glace. La noisette avec un bloc de glace à côté. Ça doit être le tapis d'Aladin. La Joconde, facile. La chouette dans Harry Potter. A little too heavy, don't you think? There's still some gas in it if one day you ever decide to follow in the footsteps of my grandpa. Do you speak English? Do you speak English? Le dino de la panne d'internet, l'avant-première. Ah oui, exact. Exact. La page Google ou machin, le petit jeu en fait quand vous perdez votre connexion. D'accord. Jokebox. Now I understand the electricity bills with all the zeros at the end. It would look great in the living room, but I don't have the muscles I used to. You must be really desperate to even try this. Ah, je vais essayer toutes les interactions, hein, parce que plus les dialogues sont débiles, plus je vais aimer. Judging from all the dust and the boyish look of the barman, I'm betting this has seen better days. I'd say the basic element is missing. The beer! Yeah. The beer. Oh, j'aurais dû en prendre une. And this is why we complain about youth unemployment. Nice place you have here. Ah, il parle pas. D'accord. Avez-vous un lien de parenté avec... Were you and Tutankhamun relatives? No, it's because I see a strong resemblance. Maybe it's the nose. I could have sworn it, you know that? Did you have an accident with the cat? You must have really driven it mad to need all those bandages. J'ai rien pour lui ouvrir la bouche pour qu'il puisse parler, on est d'accord. I got it. You're a Tibetan monk under a vow of silence. Damn it, I was sure I was right this time. Étiez-vous l'un des gardiens de la reine? Were you one of the Queen's Ah guards? bah oui, un point-and-click, je valide. Mais oui, bien sûr. Et en plus, You won't confirm or deny it, I understand. multi-référencé, je les aurais pas toutes. Alors, Has il y a des anyone ever choses à told chercher. you you're really good at listening? Seriously, don't be so modest. I would stay and chat with you for hours, but I wouldn't presume to impose upon your time. Ok, donc la ceinture de chasteté avec l'oiseau. Hein, ça, je sais pas ce que c'est. Cock-a-doodle don't. Quoi? Cock-a-doodle don't. Cacagoule dans. You'll never know what I hide under my inventory. Never. It seems to me that it's done its job all too well until now. Bien sûr, je peux It's pas lui hard, parler. the life in a cage, right? Pas. Alors, du coup, est-ce que je peux lui donner Shop? I seriously doubt he can serve me. The long inactivity must have made him a bit stiff. C'est à peu près les seules interactions. Alors, est-ce que je sors par là? Est-ce que je sors par là et l'échelle qu'on a vue? Je tentais par là. Le petit oiseau va sortir. Ah, ben oui, c'est ça. That's where that door led. And for all these years, nobody ever bothered to force it. Bien sûr. Alors, c'est parti. Les références. Qu'est-ce qu'on a ici? Corne classique. Un cercueil. Pas grand-chose ici.
un Pikmin, Facebook, Facebook Guy, le chat à la tartine, comment ça s'appelle, Nyan Cat, 404 not found. Ok, une image de grenade avec un pouce bleu, probablement. C'est parti. He seems to be a bit short on energy. Hi, little robot. C1 is not programmed to talk. But you just did it. C1 is not programmed to explain itself. What if I took out your batteries? Would you still be in the mood to show such attitude? C1 is programmed to run on solar energy. Don't provoke me, or I'll hit you with a hammer. You're looking worse for wear. C1 isn't tired. C1 is running data. Why don't you turn tail in the meantime? If those two catch you, you'll end up in a box, you know that? C1 is not programmed to do it. Are you telling me you can't do two things at the same time? C1 hasn't got the updated firmware. Right, everybody says that. Okay. Beep, beep, bzz, bzz, beep, beep. C1 finds this really insulting. C1 Attends, il y a un truc qui sort d'une boîte là, je vois ce que Come c'est. on, don't be so salty. Don't forget we applied for a Peggy 3 rating. Be careful what you say. What about the 3 laws of robotics? C1 thinks you've seen too many sci-fi movies. C1 could easily pierce your skull with a laser beam and use it as a bowling ball if he wanted to. I'll keep that in mind. Thanks for the clarification. Good luck with your calculations. Golf on peut rien. Et j'ai vu un truc sortir de ça, comme là d'ailleurs. As unbelievable as this sounds, Ronald's father bought it years ago in anticipation of his own funeral. He found it on sale at a mortuary fair. He won't be happy at all when he finds out those morons have damaged it. Hello, McFly? Anybody home? Parler. Oh. Get me a freight elevator and I won't let you down. I've been brought back to life. Deal with it. Je peux aller par là. Le réveil. Tâche d'eau. It's the old alarm clock Ronald used when he was a small child. Didn't think he still had it. Nice. Oh. Ce que j'ai vu. Ouais, du coup. Un d'autostoppeur. It's a hard life for hitchhikers. I really have to ask you this. Looking for a lift to the 9th Underworld? Ils ont quand même une maison bien chelou, hein. Zeno has always been an introverted guy, but I consider him a dear friend. I rarely saw him not holding a novel. Never seen such a passion for books. Alors, oui, enfin moi je l'avais repéré depuis un moment, mais il était disponible qu'en anglais et sans sous-titrage. Et depuis quelques temps, je sais plus quand, hein, peut-être 1 mois, 2 mois, il a été full traduit en français, donc c'est pour ça que moi je l'avais mis dans ma playlist de jeux à jouer. Je sais pas si vous avez vu, on est là aussi. Don't be afraid of the outside world, Zeno. I understand perfectly how you feel. Je rappelle qu'il y a ce petit point, savoir avec quoi on peut interagir. On a interagi avec tout sauf ça, et en fait je veux remonter aux toilettes parce que je suis sûr que j'ai pas tout fini. Toilettes. Maybe it's anti-aesthetic, but it's certainly effective. I don't want to end up like those who were here before me. I don't see how it could be useful to me, unless you're a fly. Next time, you better choose a more suitable place to land. Ok, donc je retourne à l'étage. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? I know where this is going. With this trick, we lost 4 relatives and 8 of the cat's 9 lives. That critter won't get closer to the living room, even under torture. I think you need a permit to carry something like that. I can't and mostly don't want to touch it. Better not open channels of dialogue with this kind of person. Jessica Rabbit. Rogue. Donc le tableau qui est très connu. Ça, je ne sais pas c'est qui. Le portrait, une urne. Oh, encore une Toy Story. Du coup, le nounours. Ici, vous voyez, c'est un creeper de Minecraft. Non, on va y arriver, hein. Je vais. Bon, ça c'est facile, hein. C'est un. Ça s'appelle le jeu. Twister. I suggest you avoid careless moves if you value your skin. I already lost mine a while ago. Ça doit être. Alors, du coup. What happened to my wardrobe?
I can't be separated from my wardrobe. It's a matter of life or death. C'est une question Well, de I vie ou de mean, mort. you know. Alors bien sûr, vous avez repéré ici Mac and Peace. Ah, je l'ai pas vu. Le Sender aussi dans le tableau rond, exactement. Ici, donc c'est Portal. Et les tourelles dans Portal. Et ici, c'est le tableau de... je sais plus comment il s'appelle. Vous savez, un homme qui regarde avec une pomme devant. Et sauf que là, ils ont remplacé la pomme par un pruneau puisqu'il est mort en mangeant un pruneau. Putain, on va y arriver. On va y arriver, on va tous se les faire. Sigmund Freud, quoi? Perceuse, oui. Jerry's Home. Du coup, j'ai raté le Mac and Peace. Là! Oui! Là! Et bien sûr. Alors j'ai pas fait toutes les interactions ici, hein, mais je tiens à retourner dans les toilettes, parce que je n'ai pas... j'avais pas fini les interactions avec les toilettes. Le trou de Jerry la souris, bah oui! Tom et Jerry, bien joué! Putain, je l'avais pas. Donc Trône Suprême, c'est là où on s'était du coup évadé. You've probably already figured out I'm not exactly an ace. In my defense, you have to admit that it's not easy to throw without real joints. You're embarrassing. That's it. Voilà, je voulais parler avec l'ours, moi. Donc la sortie, qu'est-ce qu'on n'avait pas interagi? Donc, la tronçonneuse, on avait quasiment tout fait. Ah oui, donc il me restait que l'ours à parler, en fait. Très bien, ça va aller vite. Bonjour, monsieur l'ours. I must say that he has the softest fur. Nothing soft about you stepping on my back. Je rappelle que l'ours pense être marié avec le canard en plastique. Hi, Bear. What's new? up? Nothing. Since I'm forced to stare at the sink. Hope I'll be luckier in the new house. Do you want me to give you your happy pills? How many times do I have to tell you that I don't need them? Besides, I have my duck. She makes me feel good. Oh là, les canards qui font du bien. C'est ce que ça signifie. How do you feel about this move? I hope I don't end up in a bathroom in front of another dripping sink, or I'll go completely crazy. You better find a way to get out of this house and into that van. What are you waiting for? Did you see Ronald? If you mean naked, yes. Every single day. And it's not a pretty sight. Come on, Bear. You know very well what I meant. Early this morning, usual time. He was a little down in the dumps. I mean, more than ever, but nothing particularly suspicious. Have you had any other hallucinations since the last time? Luckily not, Mr. Hunter. Bear, I'm skinny. I'm just messing with you. You're the little wuss without a backbone. I would argue that claim. Now I have to go, Bear. I guess so. Vous savez que j'ai envie de lui redonner des pilules. Là. J'essaye. Non, pas dans la poubelle. Ouais, il faut que je reste... It won't work. Ah d'accord, ok. J'ai essayé, j'ai perdu. Bon bah finalement il ne restait que discuter avec l'ours. La canne de tortue c'est Kung Fu Panda. Non, sérieux? Ça? Kung Fu Panda? Ah bah oui, de toute façon s'ils ont mis les trucs de panda, oui, c'est sûr. Faire vérifier. Il y a la perceuse, oui, il y a le jeu. Oh, je voulais d'abord voir Sigmund Freud. A disaster I made with some apricot marmalade years ago. I never understood how Ronald's parents could think it was Sigmund Freud's face. Phallic symbols everywhere, right, Sig? Dévissé. Man, what an epic fail. Pour la perceuse. Pourquoi? One of the movers must have left it here. Don't you think you're going too far? C'est la canne de Rafik. D'accord. J'ai vérifié, d'accord. Not before I found an appropriate bit. Je le prends. On va interagir avec Jerry's Home. Do you think this is the right moment to play games? Ok, donc on a fini cette pièce aussi. Ah, on va faire étage par étage, pièce par pièce, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait ici? Alors faut pas que j'abuse trop du espace non plus.
Parce que sinon, la reprise de... Ronald's father has never been a green thumb kind of man, but you should see the level of dedication he has for them. Ronald's mother is very satisfied too. She says they give a nice scent to the whole place. Sure. Aromatique. I'm already conspicuous enough for my skeletal appearance. Just imagine a an herbalist skeleton. You'd like it. You're already high, huh? Tu plais déjà, oui. Il y avait un citron dans le... le gramophone. It's a sort of big ball of dust. On peut lui parler, And non? who the hell are you? Have some respect. Je m'en doutais. Stupid bony human. You're looking at the future conqueror of the world. Only dumb characters in this game. Don't laugh, that goes for you too. Jumping Jiminy! Not me. I can't jump. I have no legs. And my name's not Jiminy. I meant, where did you come from? From under the hardwood floor. I was stuck there for years. But now I'm finally free and will have my revenge. Listen, not to curb your enthusiasm, but you look pretty harmless to me. What? I mean, you don't look blessed with any particular abilities, or of great intellect, or any intellect. You can't expect to get very far without a well-constructed plan. You're right. Think about it, okay? Who would be your nemesis? The Swiffer? Swiffer. I don't know any Swiffer. Forget it. Donc il a pas la blague. Who do you want to take revenge on? The world. I have nobody to take revenge on in particular, so I will take my vengeance out on the world. Can't argue with that. Exactement. Argument I indiscutable. have to go. Bye. Séance de lobotomie, c'est pour la télévision. J'aime beaucoup. Bon bref, YouTube, on se retrouve pour la suite de l'aventure. Faut bien penser à couper de temps en temps. Des bisous, à la prochaine.